Okay, lần đầu tiên em xin cảm ơn mọi người đã tham dự phòng họp Việt Nam ngày hôm nay. Thì hôm nay em thấy đã có nhiều các anh chị em mình tham dự và rất là mong là mọi người sẽ có gặt hái được một số cái thông tin rất là hữu ích vào ngày hôm nay. Hôm nay chủ đề của chúng ta là buổi AMA session về SingularityNet Deep Funding. Đây là một dự án vừa mới được khởi động vào ngày 14 tháng 1 và sẽ kết thúc vào ngày 15 tháng 1, vào ngày 14 tháng 12 năm 2022. Và sẽ kết thúc nộp là vào ngày 15 tháng 1 năm 2023. Cho nên là khi mà trong cái thời gian mà mọi người nghỉ ngơi, giờ chuẩn bị nghỉ lễ thì mọi người có thể tham dự vào cái vòng này trước khi mà mình tham dự vào Cardano Catalyst. Thì hôm nay chúng ta có hai vị khách mời đặc biệt. Đầu tiên đó là anh Jane Holling, anh là phó giám đốc sản phẩm của SingularityNet và anh cũng là người chịu trách nhiệm chính trong cái funding lần này. Và thứ hai đó là anh Bất Nguyễn, anh là thành viên của đội Bitcoin Check và anh có rất là nhiều cái nghiên cứu về và những cái bài viết về SingularityNet là anh có thể chia sẻ với cộng đồng ngày hôm nay. Thì cái buổi ngày hôm nay là cái buổi AMA, cho nên là các anh chị mình có câu hỏi thì mình cứ có thể đặt câu hỏi trong phần chat box hoặc là có thể bật tiếng để hỏi. Nếu mà mọi người sẽ có phần hỗ trợ dịch tiếng Việt cho mọi người, và nếu mà mọi người không nói được tiếng Anh ạ. Dạ vâng, em cảm ơn. Okay, hi Jane Holling, we'll all welcome you here today. Thank you so much. And we very appreciate your time here, and the community is very eager to learn about the deep funding. And they will be have questions in Vietnamese or also in English, and I will support translating if there's because most of them cannot speak English, so I will be support translating, or also Mr. Bất Nguyễn and also Miss Tiến. Mr. Tiến will also support with the translating, so just feel free to say anything and also enjoy your time here. Thank you so much. All right. Thank you. Are you really all enthusiastic to learn more about SingularityNet and deep funding? And actually, what would you like to learn most about, SingularityNet or deep funding? What should I start with? So how are we going to do this, Mi? Are you going to translate everything or just translate from Vietnam to English to me, or how's this going to work? So it's going to be two sides. I will go with the English to Vietnamese and Vietnamese to English. I will just make it with the main points to save people time. So just if you can just explain it in the simplest way possible. Okay, yeah. All right, so I think we will start with maybe first I will, okay, Mr. Tiến, could you please help me lead it? I think we can start by let Bắc Nguyễn have a short introduction or sharing about his finding about deep funding first, and then we back with the question to Jane Holling and all of us. Yeah, so chắc là so I will speak in Vietnamese first, Jan, and then I say back in English that you get the brief idea of it. Sure. Yeah, chào cả nhà. Thì thực ra là cũng cảm ơn My và anh Tiến và team Easton đã có giới thiệu về cái deep funding này. Thì mình là Bất Nguyễn từ team Bitcoin Check. Thì cũng có tham gia vào Catalyst và cộng đồng Cardano cũng được 3 năm rồi. Tuy nhiên là cái giai đoạn này thì Giao mới biết được về cái deep funding của cái nền tảng là nó gọi là AGI, là AGIX. Thì cái công ty mẹ nó tên là SingularityNet, là cái công ty mà mọi người biết là nó chuyên về AI, là trí tuệ nhân tạo á. Và nó có cái con robot Sophia rất là nổi tiếng. Thì AGIX họ hợp tác với lại Cardano trên cái ứng dụng blockchain của Cardano để họ phát triển công nghệ AI mà trên blockchain. Và cũng rất là giống, cũng rất là hay là họ có cái chương trình mà gây quỹ cho những cái dự án mới, ý tưởng mà kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo và blockchain. Thì cái platform nó tên là deepfunding.ai, thì Giao có gửi cái link vô trong này. Thì nó diễn ra cái round thứ 2 rồi, đây là vòng 2.
Thì đánh giá sơ bộ thì đây cũng là một cái cơ hội rất là hay trong lúc mà Catalyst của Cardano nó đang dừng lại giai đoạn cool down. Cái fund của Deep Funding thì nhỏ hơn, tuy nhiên nó là một cái cơ hội cho những cái người mới khi mà tham dự vào cái thị trường. Khi mà cái funding này mới diễn ra fund thứ 2 thôi, thì họ ở giai đoạn mới thử nghiệm, trong khi Catalyst là fund 10 rồi. Thì có nói vui với Giang là nói ngắn lại, đây là Deep Funding nó giống như là một cái mini Catalyst cho AGX, nhưng mà cái fund nó ít hơn và nó không có cool down. Đó thì chào mọi người, hôm nay thì có thể share với lại mọi người về những cái kinh nghiệm, cũng như là nếu mà có gì mình không biết thì mình có thể hỏi thêm Giang là người chính thức từ Deep Funding để họ trả lời cho cộng đồng Việt mình ha. Chào cả nhà. Cảm ơn bác Nguyễn. Yeah. Thì cho mình adding thêm một chút nữa là SingularityNet ấy thì là một cái nền tảng mà trước đây họ đã có cái token gọi token AGI mà chạy trên nền tảng của Ethereum cũng khá là lâu rồi. Và họ cũng là một trong những đơn vị đầu tiên tiên phong trong chuyện là migrate cái token đó từ nền tảng của Ethereum sang nền tảng của Cardano. Họ là đúng là một đơn vị tiên phong luôn. Và khi mà migrate sang Cardano thì cái token đấy nó gọi là AGIX. Nếu mà ai quan tâm đến Cardano hay quan tâm đến Singularity ấy, thì thấy rằng là những cái phiên họp summit của hàng năm ấy, của Cardano ấy, thì sẽ có vai trò của SingularityNet ở đấy rất là nhiều. Sẽ có những bài nói về AI, những bài nói chia sẻ về robot Sophia như là bác vừa mới nói. Yeah, so Jan, so just in short, we just introduced to the Vietnamese community about deep funding. Honestly, I'm just really into the deep funding like for a week ago after reading some information. Although I'm a fan of AGIX and like the Sophia robot for a while. I never know that you guys have this, and I just keep it short that it's like a mini catalyst because of the community get familiar with the catalyst, and it's a very right time that you guys don't have the cool down period. Yeah, exactly. So Sophia is a product by Handsome Robotics, and our CEO Ben Gertzel, who's really a world-renowned top AI researcher. He was also the chief technology of Handsome Robotics, and Sophia is also powered by our AI and will be powered more by our AI. So that's a very, very close collaboration. And it's not just Sophia. We also have Grace, who is a robot for healthcare. And we have Desdemona, who is on stage with Jam Galaxy. That is one of our spin-offs. So I can, shall I share my screen? Yeah, you can share, and then I can translate it back to the community before we have the Q&A. Yeah, so we can just go through this organically. I don't need to go slide by slide, but because I was mentioning, one moment, let me adjust my screen a little bit. Jam Galaxy, I thought it might be interesting to show you this slide. So SingularityNet is all about the platform and about AGI. But we are also creating a lot of what we call spin-offs ourselves. Those are projects that are built on top of SingularityNet. So you have here Jam Galaxy, which is like a Spotify killer, but decentralized. Hypercycle will be a kind of layer 2 network on Cardano, but then ledgerless, which makes it almost infinitely scalable. I'm really pausing now, Buck, because I'm not sure how long I should talk before I should give you the opportunity to translate, because otherwise you just tell me if you want to, if you think it's a good moment to translate something. Yeah. So I think just keep it natural. I will I would just raise hand and jump in to translate, and then you can just continue.
All right, all right. Shall I continue now, or do you want? Yeah, I can translate a bit. Mọi người ơi, cứ anh Giang thì anh nói về cái ứng dụng của Singularity á, thì trong lúc mà anh nói thì Giang cũng sẽ Bớt cũng sẽ dịch lại cho mọi người ha. Mọi người nếu mà có câu hỏi gì á, thì có thể chat hoặc là có thể bật giơ tay lên và hỏi ảnh trực tiếp luôn, thì mình sẽ dịch lại. Thì cái slide đầu tiên này thì anh nói về cái hệ sinh thái của SingularityNet. Thì đây là nó chuyên về trí tuệ nhân tạo và nó là layer 2, và họ chọn cái blockchain là Cardano để họ làm. Họ như anh Tiến có nói là họ dời từ cái lúc đầu thì họ bắt đầu ở Ethereum, nhưng mà sau đó là họ quyết định là họ dời sang Cardano để họ làm lâu dài luôn. Và nó là cái layer 2, và anh nói là nó không có cái sổ cái ledger lịch, cho nên là nó có thể scale được rất là nhanh. Thì chắc để anh nói tiếp ha, rồi mọi người có câu hỏi gì mọi người cứ chat vào. Ok, yeah, just go on please. All right, so this slide is relevant in the sense that we are now doing a lot of these spin-offs. So these are all startup organizations. Some are already independent. Maybe you know NewNet. NewNet is creating decentralized computing, and it will actually also underpin the nodes of Cardano. So they were in Catalyst. Hypercycle could also become a very important part of the infrastructure of Cardano. Imagine that there are 50,000 AI services on our platform, and they are continuously creating API calls, not just to the front end, but also one service talking to another service, talking to 5 other services, talking to yet another service, all with transactions in the middle, completely automated. That would mean trillions of transactions, and we need hyper scalability for that, and Hypercycle can do that. There's Cogito, which is actually right now in partnership with Jet, so there's also a Cardano connection there. Stablecoin. Sophia is from the robot we also already mentioned. Awakening Health is about the Grace robot. Mindplex is about media, Rejuve is about longevity, but deep funding should give our community the opportunity to build on our platform. And instead of doing all these projects ourselves, which we won't have time for anymore, we would like our community to help us to seed the platform. So these are reference projects, and we hope in the future that deep funding will take over that task of having a community built on our platform instead. So thanks. Yeah. So I just also paste the link on the beta SingularityNet.io so that people can understand about the service of AGI. Yeah. So mọi người ơi, anh Giang thì anh nói thêm về những cái ứng dụng mà của công ty SingularityNet họ đang phát triển được, là những cái ứng dụng mà mọi người có thể thấy trên cái site, ví dụ như là NewNet, hay là Sophia, hay là những cái dự án khác. Thì tất cả các thông tin đó nó đang có ở trên cái link mà có dán vào á, beta SingularityNet.io. Và có một điều rất là quan trọng là mình không cần phải gọi là xây dựng những cái thứ rất là phức tạp và tốn thời gian này. Những cái dự án này nó rất là lớn và quy mô nó phức tạp về mặt kỹ thuật. Thì cái deep funding á, nó là một cái cơ hội để mà mình có thể xin, thứ nhất là mình xin được ngân quỹ, thứ hai là mình sử dụng những cái ứng dụng mà Singularity họ đã xây lên rồi, mà mình phát triển nó từ đó, chứ mình không cần phải làm lại từ đầu để nó tiết kiệm nguồn lực và thời gian. Thì đấy là cái hôm nay chủ yếu là nói về deep funding. Thì nhưng mà để mà tham gia vào deep funding á, thì mọi người cần phải có một số cái kiến thức căn bản về Singularity. Yeah. All right, thank you. So this is a slide which shows our complete stack. To give you a little bit of explanation. So
at the middle, you see OpenCog Hyperon. That's our core AGI powered framework, where different ways of creating AI can be plugged in onto a knowledge graph to create AGI, and that will be that will be hosted on our platform, will be usable through our platform. But on this platform, you also see these services, and anyone, literally anyone, can create a service on our platform. It's completely open. We have no control. On top of that, there is what we call AI DSL. It's AI domain-specific knowledge. And that is the universal translator for all these AI services. And it's an AI in itself, because it has some kind of understanding of what the input and the output of each of these AI services is, so that AI DSL can properly connect all the AI services in a way that is appropriate to the tasks that need to be completed. And then on top of that, it's not really here, is our marketplace. And our marketplace, that is SingularityNet. So we will only display services that we think are appropriate. So SingularityNet is all about beneficial AI. We think democratizing AI is important, because we think the largest invention that humanity can make is AGI or ASI, artificial super intelligence. And we don't want that to be in the hands of a single country or a single organization. We want it to be in the hands of everybody. And we want everybody to have access to that, to feed it, so that it's not only educated by gaming and selling ads and selling drugs or weaponry, etc., but that it gets the exposure to the full spectrum of humanity. And we educated it like you would educate a small child, bringing him values. And that's also the part where Sophia comes in, to interact with humanity and learn about the values and morals of humanity, so that this AGI that we are creating will be a beneficial AGI. So that is about the core things of our platform. And then underpinning that, you see Cardano here. Right now we're on Ethereum. We're working very hard to get our platform on Cardano. On top of that will be Hypercycle, which will be a layer 2 of Cardano, which will make all these trillions of transactions a possibility, and also a possibility to write each of these transactions to the Hypercycle. Well, it's not technically a blockchain because it's ledgerless, but that's a different story. But to store them. NewNet, as I mentioned, maybe you know it, NewNet could be the layer of decentralized computing. So it's not so that this decentralized AI platform is not stored in a single server farm, but everywhere. So that it also can't be taken away by any government or entity or whatever, because it's nowhere and it's everywhere. That is why NewNet is so important to us. And that is a reason why we are creating all these spin-offs, because each of them has a part in the wider vision, whether it's media, whether it's computing, whether it's blockchain, whether it's DeFi. And then finally, something that we're working on now is Simuli is a board, a decentralized, a board for decentralized AI to make computing more efficient. Should I give you a moment, Buck? Yeah, I think so, John. Give us some minute to explain about those slides. Yeah. Anh Tiến ơi, em nghĩ cái này nó hơi quá sâu về kỹ thuật á. Ok, để anh short, anh sẽ tóm lược ngắn gọn lại cái này cho mọi người thôi. Anh có nói đi, có gì em jump in. Bạn Jan có nói rằng chia sẻ là cái slide này thì nền tảng tập trung của cái này là cái phần open code Hyperon, thì đấy là cái lõi chung của cái nền tảng của AIG. Thì ở đây thì nó sẽ là một cái nền tảng mà AI
phi tập trung mà cho nó gọi là mọi người nói rằng, ông nói rằng là để cho mọi người đều có thể tham gia được và không có một sự quản lý ở đấy cả, no control, gọi là không có ai quản lý, mọi người đều có thể tham gia được, đều có thể cống hiến ở trên đó. Và bên trên đi cùng với lại Open Code Hyperon này thì rất nhiều cái service bên cạnh, mấy cái bánh xe bên cạnh mọi người thấy là những cái service đi cùng với nó. Và bên trên đấy thì để cho cái việc mà truy cập vào cái nền tảng AI này nó dễ hơn ấy, thì nó có một cái phần nó gọi là AI DSL. Thì AI DSL ở Domain Specific Language, có nghĩa là một cái ngôn ngữ mà làm sao đấy để cho người dùng không biết gì về AI vẫn có thể là biết được cái ứng dụng trên AI nó dễ dàng như vậy. Nó giống cái này, nó giống như là nếu như anh em nào mà làm với Cardano thì là sẽ làm quen với cái gọi là chúng ta Merlot của Cardano ấy, thì cũng là gọi là DSL language. Thì bây giờ các bạn ấy trên SingularityNet các bạn cũng phát triển là AI DSL, thì là một cái ngôn ngữ sao cận với người dùng nhất, mà người dùng không nhất thiết phải có chuyên môn về lĩnh vực đó. Thì đấy là cái phần trên gọi là phần SingularityNet Foundation, làm sao đấy để rất nhiều đơn vị có thể là cống hiến với nhau được và để cho cộng đồng cùng chia sẻ, cùng nhảy vào phát triển. Thì bên dưới đấy thì nó sẽ có cái nền tảng của dưới đấy mọi người sẽ thấy là có hai cái blockchain, đấy là Cardano và Ethereum. Thì ở đây cái phần Ethereum là cái phần lịch sử còn lại, thì các bạn vẫn đang phải migrate dần sang Cardano. Và Cardano thì nó có phát triển thêm một cái service layer 2 nữa là Hypercycle để cho tính toán hiệu năng cao cho SingularityNet. Bên dưới thì các bạn sẽ nhìn thấy là Nunet là cái nền tảng tính toán phi tập trung. Nếu như ở đây ai mà tính toán phi tập trung ấy, Nunet là cái dự án mà làm sao đấy để có thể tận dụng cái khả năng tính toán của những cái máy đơn lẻ trên mạng lưới internet. Thì Nunet sẽ gom cái đấy lại, tính toán lại cho mọi người. Nếu như chúng ta đang phải mua những cái máy tính rất là lớn chẳng hạn, thì Nunet sẽ có những thuật toán để nó tính toán và nó gom những cái power, sức mạnh tính toán của những cái máy đơn lẻ lại. Thì đấy là vai trò của Nunet. Một phần nữa là các bạn ấy sẽ còn một phần gọi là Simuli nói gọi là Decentralized AI Bots, thì cái phần đấy các bạn đang phát triển. Thì đấy là cái sơ bộ về cái slide này để mọi người nhìn thấy rằng là cái những cái layer của SingularityNet sẽ cung cấp với cộng đồng, và mình nhìn được cái bức tranh chung để mình sau này mình viết những cái ứng dụng nào mình hiểu được cái nền tảng của kiến trúc của Singularity như thế nào. Yeah. Okay, I'm done. Continue, Jan. Yeah, Jan, I think we should move to the like the deep funding, like how it goes and things, so that's where the community interested in. Yeah. Yeah. So quick words on deep funding. It's community driven. Anyone can propose, but ultimately it's the community that decides. First, there's interaction on our platform, and then there is an official vote. And that vote is based on grade voting. So that's a little bit different than Catalyst, where you can rate each project with from 1 till 10. So let's get this one. I think this is the most interesting one, probably. Related to the money, right? Yeah, but let me quick recap on the previous slide. Mọi người ơi, cái này thì ảnh nói là nó rất là giống với lại Catalyst. Nó là một cái nền tảng, Deep Funding là một cái nền tảng gọi vốn cộng đồng là người ra quyết định. Tuy nhiên nó hơi khác một xíu ở cái cách thức bầu. Thì cái cách thức bầu là nó có tính điểm trọng số rồi nữa, thì một chút anh sẽ nói kỹ hơn. Và cái nền tảng mà họ dùng á là cái nền tảng nó tên là Square. Nó khác với lại cái nền tảng mà bên Catalyst dùng là ID Scale. Thì có cái link luôn, thì sẽ gửi cho mọi người cái link để mọi người sẽ nắm được cái nền tảng và cái thao tác của nó như thế nào. Thì sẽ gửi vô cái group luôn. Còn bây giờ thì anh sẽ nói tới cái tiền, rồi cái gọi vốn, rồi cái quy trình nó diễn ra như thế nào. Yeah, so go on. Yeah, please go on. All right. So just a few things about the voting mechanism, so you know what's going on. We have our own separate voting portal that's separate from our proposal portal. In the previous round, unfortunately, it was only possible to vote with AGIX on Ether, but in the next round, it will also be possible to vote with AGIX on ADA, on Cardano.
in contrast to the first round, we're learning really quick here. We will apply quadratic voting. So the square root of the number of AGIX will determine your voting weight. And which is also new is that we have this reputation rating system. We experimented with it in our previous community governance round. And basically, every time you give feedback and somebody gives a thumb up to your feedback and all those kinds of interaction, you will get points. And those points will do two things for you. You will get rewarded. So we have 100,000 AGIX available that will be distributed over everybody with a reputation score. And you will get more the higher your reputation is. And it will also influence the weight of your vote substantially. So that is also a way to counter a potential risk of wallet splitting if we are doing quadratic voting. Because if you have one wallet, you split it in 10, it will be very hard to get a good reputation on those 10 wallets. So this is all also part of the whole experiment. Maybe it will require 1 or 2 or 3 rounds to fully mature. But that is the whole point, because we see deep funding, not just either, although that's very important as a seeding mechanism for our platform, we also see it as an experimentation ground for governance, because we want the whole of SingularityNet to become governed by the community ultimately, like a kind of DAO structure. So all this experimentation going on in SingularityNet, in deep funding is very important for that as well. Yeah. Should I give you some time? Yeah. I have one question on this. So you say the platform for proposal, right, is like proposal.deepfunding.ai, but ways to vote, is it on a different platform? Yeah, it's I think the URL is probably voting.singularitynet.io. It's our own proprietary platform. Oh. And the reason we do that is we also looked at Snapshot. We actually also looked at Cardano to merge with Cardano. But first of all, we have this great voting. So that is not available anywhere else, and we want to be able to experiment, and we can better do that with our own voting portal at this moment in time. I hope at some point all of us will come together in a very nice pool of decentralized tooling. Yeah. So there's great voting, and there's also things that we have to take care of, amounts locked in liquidity pools and people not switching from their amount from a liquidity pool to staking to their wallet and then get rewarded 3 times. All these things make it necessary for us to have our own voting portal. Oh yeah, so there's a separate voting portal, and in order to vote we have to owe like AGIX or ADA, right, so that we can vote? Yeah, that's a very good point. So right now, our portal Sway, proposals.deepfunding.ai, does have a Web3 login, but that is based on MetaMask, which is, of course, Ethereum based. So you can, with an Ethereum wallet, can identify yourself. So our reputation system is based on wallets. So we don't need to know who you are, where you live, what your age is, etc. We only know this is a person represented by a wallet, and he did a lot of good on our platform. Now, what you can do on Sway, if you have a regular login or a Web3 login, you can enter your Cardano address. And we will use that address to pay out AGIX. So the rewards, the 100,000 AGIX will be AGIX on ADA. And we can also use that as a connection to our voting portal. So whether you vote with Ether or with AGIX on ETH or AGIX on ADA, if either of them are used to identify yourself on the platform, we can make the connection between the 2 platforms and thereby add additional weight to your votes. Yep. Yeah, so
Yeah, so yeah, let me explain to the community in Vietnamese. Thank you. So hopefully that is the integration with Cardano wallet very soon. Yeah, Yeah. for the next round voting. Yeah. Well, for voting, it will be integrated. It's just that the Web3 login on our proposal portal, which is created by our partner, does not yet support. Yeah, I see. So now I see the MetaMask wallet in the proposal.deepfunding.ai. Yeah. Mọi người ơi, chắc để giao dịch chỗ này một xíu cái trước khi mà bác Danh bác nói tiếp thì cái đường link á, có cho chat ở trong group á, nó là cái nền tảng mà mình đề xuất những cái ý tưởng á, thì nó sẽ là proposal.deepfunding.ai. Thì bây giờ mọi người có thể lên trên này và mọi người có thể tạo cái account hoặc là có thể coi những cái dự án mà đang được voting, thì nó khá là giống với lại Catalyst. Mà bác có giải thích thêm là cái cách mà nó bầu chọn á, thì nó sẽ hơi khác một xíu. Thì cái này gọi là quadratic voting, kiểu như là bầu chọn mà hai bậc, thì không chỉ là dựa trên cái số lượng cái token mà mình nắm để mình có quyền vote, cũng như là cái số ví, mà nó sẽ có kiểu như là hai kiểu như là bầu bậc 2 vậy đó. Thì nó sẽ có một cái trọng số là cái điểm kiểu như là cái điểm reputation, là điểm về cái danh tính hay là cái độ tin cậy của cái ví để mà bầu chọn. Thì hiện tại cái voting này nó diễn ra, cái quyền bầu chọn nó diễn ra ở một cái platform khác. Nhưng mà cái nền tảng mà để coi những cái đề xuất á, và mình có thể tham dự vào, mình đưa cái đề xuất, cái ý tưởng của mình lên á, thì đơn giản nó là cái proposal.deepfunding.ai. Thì cái này nói ngắn lại là nó đang mở ra cho cái vòng gọi vốn thứ hai này từ hôm nay cho đến ngày 15 tây tháng 1 thì nó sẽ đóng cho cái vòng thứ hai này. Thì tiếp theo này bác sẽ nói là cái số tiền nó bao nhiêu và nó có những hạng mục như thế nào. Nhưng mà trước khi mà đúng rồi Thái, đang là hiện tại ông nói là đang chỉ có MetaMask thôi, mà ông nói là cái tiếp theo thì đang chờ để mà nó integrate cái web 3 vào, thì sau này có thể vote. Cho anh add in thêm chút, bạn ấy nói rằng là cái hiện giờ thì đang vote bằng AIGX trên nền tảng của Ethereum, và hiện giờ thì chưa support cho việc là trên nền tảng của Cardano. Đúng rồi. Cái thứ hai nữa là cái cơ chế vote ấy thì nó cũng giống như là xác thực người vote bằng địa chỉ ví, giống như là cách mà chúng ta đang từng làm trên Cardano. Và có một cái nền tảng giống như nền tảng của web 3 ấy, thì thông qua trên nền tảng đấy thì nó sẽ nhận dạng được là ví bạn địa chỉ là cái gì. Nó không quan tâm bạn ở đâu, bạn là ai, nhưng mà quan tâm là cái ví đấy địa chỉ như thế nào và có trọng lượng là bao nhiêu AIGX. Xin hết rồi đấy. Ngoài em xin bổ sung một xíu là ngoài cái chuyện là có cái trọng lượng là số AIS á, thì ở cái phân 1 á, thì họ tính thêm một cái điểm kiểu như là những cái người mà uy tín với cộng đồng á, những cái người mà vô comment nhiều, hoặc là cái comment mà có chất lượng, ví dụ như là mình có thể thích, hoặc là mình nói cái này mình comment cho nó cải thiện thêm, thì những cái đó nó cũng sẽ được tính cái điểm, nó tính vào cái trọng số lúc mà mình voting, chứ không chỉ là cái số lượng AGX mà cái ví đó sở hữu. Thì chắc tiếp theo thì bác sẽ nói tiếp về cái phân tiếp theo này là cái số tiền, rồi những cái hạng mục đề xuất mà mình có thể tham dự được. Ok, để bác nói tiếp đi. So so now we go to the really exciting part, is the funding round 2, and the budget, also like the categories, so that the community can enter. Yeah, so these are just a few screenshots from the portal, and you have these 5 missions, as they call it, in each mission. So this is from a previous round. You have a lot of proposals that you can see, and if you click on a proposal, then you see
an explanation, and anybody can give their concerns, their questions, or their strengths, what they think about in terms of feedback. And you can also give a kind of rating on the portal. And that will all attribute to your reputation rating if you do that properly. So these are all built-in functionality from our platform provider. But as you said, most interesting part is probably this. So would you like me to give another short explanation on this, just like I did in the introduction, and maybe a little bit more elaborate, or would you just have questions and answers on this? Please go ahead. Yeah, I think just go with a brief intro and then let the community jump in. Yeah, all right. So in the first round, we had 2 pools, and we experimented there as well, because we had one pool that was for projects with a maximum of $40,000, and one pool for projects with a maximum or between $40,000 and $150,000 worth of AGIX. And the reason is that we also wanted to have a few larger, more substantial projects out there. We understood at that time that a lot of projects on Catalyst were often the smaller projects that were rewarded. That's not the case anymore, I believe, but that was for us the reason to split it over 2 pools. Right now, we want to leave it to the hands of the community, so that those pools are now one pool, which is pool A, and anybody can create a proposal up to $250,000. And then it's up to the community if they want to award a larger number of small projects or a few number of more expensive projects. So there are only 2 main rules here. The first rule is that your project has to support the platform. And that means in practice that you either, as part of the project, deploy an AI service on our platform, or that you will utilize a service that is already on our platform, or both of them, of course. And the other rule is that our core vision is that we want to make a beneficial singularity. So your project should be aligned to that vision. So it would, if it would be something that would promote violence, for instance, or maybe surveillance, or I don't know, then maybe that would be a reason for us not to let it participate. But of course, many services can be used for good and bad, and we won't be the judge of that. But if it should be able to support our platform, our mission of a beneficial singularity. So that's pool A, and pool B is new. That was proposed by our community and also voted on with massive support by our community. So this is a good idea for a new pool. To have pool for existing AI services. And I like it for 2 reasons. First reason is because it may reduce the lead time to get new services on our platform radically, because these services are already out there. Maybe they need to be tweaked a little bit, but then they can be onboarded without the whole development process first. So it could speed up things. And the second thing is that this is a pool where everybody can participate. You don't have to be an AI developer, but if you are a person that knows AI services or knows a platform for AI services, you want to go out and reach these AI developers and tell them, listen, I have this wonderful platform for you. I think you can benefit from it. Let's team up and create a proposal to get your service on the platform. I would love to see that. And then if there's an engineer who doesn't necessarily know AI, but knows a lot about cloud hosting, for instance, he could help to host the service and get it onboarded. So there are different roles that can help here. Maybe I should give you a moment to translate first these 2 things. Yep, sure.
Cái phần này chắc để em nói trước anh Tiến, có gì anh cứ cho mình nha. Anh chị em ơi, cái phần này chắc là mọi người nó liên quan tới tiền với lại mấy cái rất là hứng thú này, mọi người cứ có câu hỏi gì mọi người cứ hỏi anh Gian ha. Thì cái nói nôm na cái deep funding này nó tương tự như cái catalyst của Cardano, và đây là nó chỉ mới diễn ra vòng thứ 2 thôi, trong khi cái catalyst nó làm tới 10 vòng rồi. Cho nên thứ nhất là cái tính cơ hội của nó và tính mới tham gia vào thị trường nó rất là mới, có nhiều cơ hội, thì mọi người cũng có thể xem xét. Thì nó có 5 cái bull, gọi là mình cứ hiểu nôm na giống như 5 cái challenge setting hay là 5 cái đề mục để mà mình có thể nộp cái đề xuất của mình vô 5 cái đề mục này. Thì nó có A, B, C, D, E. Thì ảnh nói total cái này là mình sẽ có 500.000 đô la họ trả bằng cái token AGIX, là cái token của SingularityNet. Thì cái đề mục đầu tiên cái dự án A và B là mọi người thấy cái số tiền nó rất là lớn là khoảng 400.000 đô. Thì những cái dự án này nó dành cho những cái dự án mà phát triển dựa trên những cái gọi là cái service, là những cái ứng dụng của AI mà trên cái nền tảng của AGIX đang có sẵn. Nó có nghĩa là mình có thể phát triển nó lên hơn nữa, hoặc là mình sử dụng cái bản beta của nó, mình đưa nó vào một cái ứng dụng nào đó, thì mình viết cái proposal để mà mình xin cái funding cho cái phần này. Thì anh nói cái này nó chỉ có 2 cái tiêu chí mà mình nhớ thôi, đó là 2 cái điều. Thứ nhất là bởi vì nó làm cái funding này đến từ cái ngân quỹ của Singularity, cho nên cái cuối cùng mà cái kết quả làm ra nó phải liên quan tới nền tảng SingularityNet. Cái thứ hai là họ cũng khá là nhân văn, là cái này nó mang tính gọi là tích cực lên cho nhân loại, cho nên là nó sẽ không có ủng hộ những cái dự án mà ví dụ như mình làm về kind of là ví dụ như buôn lậu, hay là làm về gọi là xe theo dõi mà người ta bất hợp pháp chẳng hạn. Thì cái AI hay là cái ứng dụng này nó sẽ không có hỗ trợ cho những cái dự án mà có cái mục đích như vậy. Còn ngoài ra chỉ đơn giản là có liên quan tới hệ thống của Singularity, hoặc là nó cái thứ hai là nó mang tính có ích cho nhân loại, là nó sẽ ok. Ngoài 2 cái bự là cái A và B, thì ở đây họ có một cái nốt là sau cái vòng 1 thì họ có giới hạn cái số tiền maximum mà một dự án có thể xin là 40.000 đô hoặc là 150.000 đô. Thì ở lần này thì họ mở ra hết luôn, không có cái ngân quỹ tối đa, thì mình cứ nộp vào trong đây. Nếu mà cái dự án của mình tốt đó, thì mình hoàn toàn có thể được. 3 cái phần ở dưới là dành cho, nó không có liên quan nhiều đến phần kỹ thuật hay là về mặt dev. Thì 3 cái phần dưới là nó có cái phần C là từ cộng đồng họ bầu chọn luôn. Ví dụ như mình có những cái project mà nó nằm ở dạng ý tưởng thôi, hoàn toàn là mình cũng có thể xin tiền. Hoặc là ở D là mình làm những cái về marketing để mình truyền thông cho cái AGIX, hoặc là cho cái về cái ngân quỹ deep funding này đến với cộng đồng, những cái người mà đang làm về AI chẳng hạn, hoặc là làm về blockchain. Và cái cuối cùng là tooling, là những cái công cụ gì đó mà có thể sử dụng được cho cái deep funding, DF là deep funding, và hay là cái platform này thì hoàn toàn mình có thể đề xuất. Thì ngân quỹ nó chia ra như vậy. Đấy thì để mọi người có một cái nhìn sơ bộ qua để mình tìm hiểu thêm. Thì cái thời gian để mà mình có thể bắt đầu là từ đây đến coi như trước Tết là ngày 14 thì nó đóng cái thời gian để viết proposal. Cho nên là nếu mà anh chị em có thực sự là quan tâm thì hãy tham khảo vào đây, và mình cũng có thể thử là mình bắt đầu với một cái dự án nào đó ở trên cái nền tảng deep funding này, nó khá là mới ha. Perfect translation. Thank you. Try my best. Yeah. Well, my Vietnamese is a little bit rusty, I have to be honest. So yeah. Let me continue with the next 3, and then maybe we can have some Q&A. All right? Yep. Anh chị em có câu hỏi gì mình cứ có thể chat vào trong đó, hoặc là mình giữ một xíu để anh nói khoảng 2 cái slide nữa, xong rồi mình đóng lại luôn, rồi mình có cái Q&A với ảnh luôn ở cuối cùng. Yeah.
All right, so project C, projects in the ideation phase, was also proposed by our community and then voted upon. But actually it was a little bit of a mixed case, but in the end it was the reputation score of a number of people that participated in the whole discussion that just gave it the extra push that made that it is now actually awarded. And this is for projects in the ideation phase. So it's a small fund for projects that are not yet mature enough to propose to pool A. So this is to help you to create a few deliverables. So that could be a technical design or infrastructure or UX design, or maybe do marketing research, or create a backlog with user stories. If you need a little bit of support there, either from other people or just monetary, you can post your proposal there, and it will also give you the additional benefit of exposure. So you will get some eyeballs on your project and you will get some feedback that might improve it before you're actually proposing to a real round. And it might also help you to get some other people involved in your project. So if you have a good idea, but you don't have AI skills, you might submit your proposal to the ideation pool, and then that way collect some team members, an AI researcher or a marketeer or a UXer to your team. So that is, but that's an experiment. This is really an experimental thing. So we'll see what kind of proposals will appear and how they will be treated by the community. Will be very interesting. Marketing initiatives. Yeah, I think it's important that we get maximum visibility of our platform. And I also would like to give community members the option to help grow our platform by ways of marketing. If you have a cool idea for a marketing initiative, either offline or online, then we can use it. But it has to be quantified. So also the awards will be related to KPIs that will be measurable. So we'll not just give you money and say good luck with it, but you have to bring some results that are agreed beforehand. And then based on those results, you will get the rewards. And then the last one, tooling. I have one idea there in my head that I'm currently trying to get some people to work on, which is a dashboard for reputation. So we are doing these reputation ratings, and it's already rather complex. I'm doing it now in a kind of Excel sheet, and it's already getting big. But if we do that over multiple rounds, it will get bigger. And right now, our reputation system works like you get an amount of points for each action. But somewhere in the future, we would like to make that liquid. So that means that if you get a positive feedback from a member with a high reputation, it will give you more points than if you get the same feedback from a completely new member. And if we do that, then it's off the scale, then we won't be able to calculate all that stuff in Excel anymore. We'll also get more complex by adding more rounds, but so I really need a tool for that. So I hope that I can influence some people in the community to help me build such a tool, and then we'll create a proposal. I will help a bit with that, but I won't be the proposer. And then it's up to the community to say if they want to spend the deep funding treasury on this, if that's a good idea, or if they'd rather spend that on something else. So, but tooling could be a lot of things. It could also be in support of a tool that helps onboarding of AI services on our platform, or you name it. A lot of things that I haven't thought about probably. So these are the 5 pools. So marketing and tooling were already possible in the first round, but they didn't have their own pool. And right now, by giving them their own pool, we give them more visibility, but we can also restrict the maximum amount that will be allocated to it, because
pool A and B will still be most important for our purposes. Thank you, John. I think take some minute to translate to committee. Yep. So ảnh nói thêm có hai cái điểm mà ảnh nốt trong cái này, đó là cái C và cái E mọi người. Cái C thì ảnh nói là dành cho những cái dự án mà mình chưa cần, bởi vì cái thời gian nó cũng hơi là gấp á, và nếu mà những cái dự án nó nằm ở giai đoạn ý tưởng và chỉ có một vài cái demo hay là một vài cái deliverables thì mình có thể bắt đầu bằng cái dự án C để mình xin cái ngân quỹ nhỏ nhỏ ý tưởng trước khi mà mình nâng nó lên hai cái bự là cái B với cái A ở trên, nó nhiều tiền hơn. Thì họ rất là khuyến khích những cái ý tưởng mới mình cũng có thể đề xuất, hoặc là như là bạn Tuấn nói là có thể là mình có thêm cái sự hợp tác của những cái thành viên trên cộng đồng. Thì nếu mà mình lên cái proposal.deepfunding.ai thì mình thấy là nó có nhiều cái tương tác ở trên đó, để mình coi thử có ai đồng chí hướng không, để mình gom lại mình làm cái proposal to hơn cũng được ở cái lần sau. Cái phần thứ hai thì anh nói là cái phần E là cái phần tooling á, thì cái này là những cái công cụ dành cho cái Deep Funding Platform mà nó đang ở giai đoạn khá là sơ khởi. Thì anh cũng nói là anh đang cần một cái công cụ ví dụ như là để chấm điểm về những cái phần tương tác ở trên cái nền tảng Deep Funding này. Ví dụ như là mình đưa một cái comment hay mình đánh một cái đánh giá tốt, mình đưa một cái upvote hay một cái like thì nó sẽ được tính thành cái điểm uy tín. Thì cần những cái công cụ này để mà cho cái Deep Funding này nó phát triển. Thì mình cũng có thể đề xuất ý tưởng nếu mà mình có thể làm tool, hoặc là mình có thể làm marketing đấy. Còn hai cái đầu thì nó thiên về hơi kỹ thuật một xíu, thì mình để mình coi cái thế mạnh mình nằm ở đâu để mình cân nhắc. Ok, thì mình thêm một chút nữa là phần bạn ấy có nói, Jan có nói rằng là phần D thì với những phần như là marketing hay là tooling ấy thì các bạn cần phải có nói rõ những cái KPI các bạn đạt được là cái gì, những cái kết quả bạn đạt được là gì, chứ không đơn thuần là mình viết xong mình cầm tiền và các bạn ấy nói rằng là chúc các bạn may mắn. Mọi thứ đều cần phải có KPI và có kết quả đo lường được. Và phần tooling thì bạn ấy cũng nói như bác nói là bạn ấy cũng đang quan tâm, bạn ấy cũng có ý tưởng nói về cái hệ thống gọi là chấm điểm về danh tiếng. Thì bạn ấy gợi ý là chúng ta có thể làm bằng từ những cái file Excel đơn giản thôi, không nhất thiết là hệ thống phức tạp, nhưng mà hệ thống file Excel đơn giản, làm Google Sheet nào đấy mình sẽ thống kê được cái tương tác, cái feedback của các thành viên. Đấy là mức đơn giản, sau đó mình nâng cấp dần lên, nó complex dần lên, thì đấy là do cái dự án mình viết nên. Phần này chắc là anh Đức anh thấy hứng thú hơn này. Này là anh Đức là chùm mà. Ok, anh hết rồi bạn. Yeah. So I think that's it, Jan. You have any more slide to share? Yeah, two more, I think so. I think this is okay for now. Maybe it's best to have some Q&A for now. I think Yep. I used most important ones. Yep. Yeah, okay, here you have the address. I was just typing. I'll post it one moment. So the good thing of this translation is that I actually can read the chat. Normally I can't multitask, so now I could go through it. So there was one person asking in a direct thing for my contacts, and I don't think he's here anymore, but mail would be one, Telegram would be one, Discord would be an option to contact me if you have any questions. Yeah, so if there are any questions about the pools or the rules or anything else, please let me know. We have one question from community, Jan. Question is, in Catalyst we have a PA and VPA role. So how about the role in deep funding? Sorry, I didn't quite get the question. Sorry. In Catalyst, Project Catalyst, we have a PA, proposal assessor, and VPA role. So he want to ask that if we have zero in deep funding. No, we don't have that. Actually, on purpose, I try to keep the whole system as
organic as possible. So I'd like to avoid as long as possible, maybe at some point we need it, but right now to create all kinds of layers in the organization, because once you have those layers, it will be harder to make changes to the whole program and how it's organized, etc. So what we did right now is use the reputation system to incentivize people to help proposers by giving feedback or otherwise. And for the rest, there are very few rules. And I will keep an eye on the things that are posted. And if I think that something is really not eligible, I will make a remark for them to change it. And if it's really not appropriate, yeah, then I suppose we will just take it out. Thank you, John. Thì theo câu trả lời của bạn Giang nói rằng là hiện giờ thì trên nền tảng của Deep Funding thì không có vai trò của PA hay là VPA, mà Deep Funding đang giữ lại cái vậy nó để nó tự nhiên nhất có thể, organic nhất có thể, và hiện giờ thì đang chấm điểm dự án dựa trên những cái danh tiếng, những lời chấm của những thành viên tham gia, gọi là cái từ họ dùng gọi là reputation. Yeah. So there are two questions from DC1. One is that where is the channel or the hub so that the community can help the whole process of deep funding, and they can get quick support answer if they want to raise. That's number one. And the second is like how is the measure of success for the project, how to choose the winning project. Okay, yeah, then let me share one other screen, this one. So round 2, well, it will start. It has started by now, just. So the first stage is that everybody can submit their proposal, and that takes, we have a little bit over 4 weeks for that. It's Christmas time in the middle. Some people have asked if we could prolong it a little bit, so maybe we'll create a poll or something for that. But at some point it will close and all submissions are there. Then we have a 2-week cooling down period where no new submissions can be added, but everyone, the whole community, can analyze the ones that are there and give their feedback on those proposals. And after those 2 weeks, there will be a 1-week period where we will determine the eligibility of all the proposals. So is this proposal in the right category, and does it adhere to the rules that we have? For instance, is it not detrimental to the beneficial singularity? Based on that, we will determine which projects will go to our voting portal. In an ideal situation, that would be all of them, because it's not a judge, it's just purely on, we only determine it based on hard rules. And then in the voting portal, people can go there, and then for each project, they can give a rating. So I rate this with a 2. 2 would be very low. Because I don't like it, and I rate this project with an 8 or a 10 because I do like it. In the first round, there were a few people that gave only 1s or 10s, and a few people that actually gave 1s to every project except a 10 to one project. So they were clearly trying to influence it. So we're trying to demotivate that behavior, but for now we'll leave that open for the community on how to best treat that. Actually, at some point we also discussed that, but we won't do that this round yet, create a reputation rating based on wallet and voting behavior. So at some point, if you consistently have behavior where you only give 1s and 110, that will also influence your reputation maybe in the next round.
because that is undesired behavior. Thanks, Jan. Hopefully that we get the updated on the deadline. So I think like realistically now people can, the first step if they really care is that to join the proposal.deepfunding.ai and also to have a look at it about the funded projects and also the template on that and everything. So that's the one takeaway for me. I already registered and I also will dig deep dive on that. Good. I think that's your successful. Mọi người ơi thì bác sorry bây giờ bác phải leave rồi, nhưng mà bác có nói về cái này thì thật ra để mà mình hiểu cụ thể hơn á, thì My có share cái đường link là proposal.deepfunding.ai login á, thì mình có thể vào đó thử mình tạo cái tài khoản đầu tiên, rồi mình cũng có thể coi là những cái dự án mà được funded ở cái round thứ nhất rồi thao tác trên đó nó như thế nào, thì để mình có thể là cái bước bắt đầu tiên đơn giản nhất. Sorry, I have one question I want to ask now. Yeah. Just go ahead. Right. One question, because this project so interesting with me. I have a lot of ideas for with AI, but I don't know how to do that and get that idea so well with me now. And I have a question. First of all, I want to ask how many proposal limit by waitlist if I want to submit one person. How much project limit one person submit, and then second is if my project have just vote, what's the support different with different money deep funding will support me, for example marketing fund, for example public my project into the home space for marketing round for my project. I'm not sure if I got that. The second one, the first one is about how many projects or the amount that you could ask for a project. I'm not quite sure, but there's no limitation to the number of projects you could submit. I think if you would submit 100 projects, people will get a little bit tired of you. Very good. Thank you. I got that. But it's perfectly fine to propose a few projects, especially if they are really different from each other. Now, we do expect if you would propose in pool A or B, we expect you to be able to execute on your promises. So if you're saying, I don't know AI, but I have a great idea, then one of the questions in the proposal form is, give us an idea of who your team is. And if you don't have a team, if you have a great idea, but you don't have anybody to build, then you will get questions from the community and from me asking, so how are you going to do this? If we give you this money, then what? So you have to be convincing to the community that you will be able to execute on your plans. Now, if you can be transparent there, right? So you can say, I have these 4 roles. I have a UXer, I have a programmer, a front-end solution. I just don't have an AI researcher yet. So I'm not looking just for money or AGIX or whatever, but I'm also still looking for this role, and in that way reaching out to the community. At some point, I hope we will get to a situation where we can better support that, but that would be a valid question. Another way would be to post in the ideation pool, and then you can just mature your ideas a little bit with the help of others, with the help of the community, and then you can really reach out to somebody, say, listen, I have these great ideas. I'm looking for an AI researcher or developer that can help me and team up with me to create a really good proposal for the next round. And then you can get maybe $5,000 or something that you can use to pay an AI researcher to help you already in that round. So that is a bit the idea behind the ideation round. So I didn't quite get your question around marketing.
Yes. And what happened if after I got money from big funding and I don't use this system to realize my project, and I change different solution about AI for my project? What's different? What happened about that? Yeah, if I get money from big funding and Yeah. I don't use, and I create new project as my flow, as my format, but I don't use your solution in my AI core in my project. What happened? What? Are you saying that when you get money but you don't deliver? Is that the question? No, I will believe my roadmap, but I don't use this solution, your solution into my AI core. I change my solution. I give different AI solution. The AI is frozen, you say? I'm sorry, I'm not quite getting it. Does maybe somebody else can help me? Yeah. So anh Tiến, please go ahead. I think the question like it, John. He submit his proposal. He delivers his proposal, but using a different AI service. It's not belong to Singularity service. Is that okay? No. No, not okay. The whole reason for SingularityNet is, well, yes and no. Yes and no. The whole reason for SingularityNet is to support our platform. So if you have the greatest AI project in the world, but it doesn't utilize our platform, then it's not aligned with the purpose of our fund. So, but what you can do is, if you have an existing service, then create a proposal in pool B to have that service onboarded on our platform and then use it. That would be a very good way. And you talked about having multiple proposals. Actually, it would be perfectly fine to have one proposal for onboarding that service and another proposal for using that service after it is onboarded. Of course, it gets a little bit tricky if only the second one would be approved and not the first one, but yeah, so each proposal should also be independently usable. But it's definitely a way. It's also possible, and I actually advise people, if you have a bigger project, to split it up in parts and to say, we start with a smaller project, which involves just the creation of a service. And then we have in the next round, the follow-up project that will create an app that will use the service. That's also a perfect way of doing things. And by the way, thank you for your questions. I really appreciate that. And it also reminds me of one other thing, maybe not on purpose, but the way that we pay out these funds. So that is milestone based. That is actually also what Catalyst right now is experimenting with. We did that from the start, and I always say that was the best choice I ever made, because we give a grant for a certain amount, but we ask you in advance to say, these are the milestones. So I have one milestone for 5,000 to do this. I have a next milestone for 7,000 to do that. And then we say, well, right now in round one, the situation was, first you have to show the deliverable, and then we'll give you the relative amount. Now it's a little bit more complex. Not sure if I should go into that right here, but basically, we will pay out each milestone at the beginning of the milestone. But you can't go to the next milestone before you deliver the first one. And that gives me and you a lot more flexibility. Because if you want to go on a holiday for 2 months, or you are moving to a different house, or you get ill or whatever, I don't really have to worry about that, because you can just pause it. And if you don't continue, you won't get any other funding. And it also puts responsibility on you. So if you have delivered your milestone, you have to come to us to say, listen, this is what I promised. This is what I've done. Now give me my money. And that is a very easy way. And it makes everything more flexible and free.
So I would like you to, I don't want to be harassing people every 2 weeks. Where's your stuff? Where's your stuff? Even if they have good reasons why it takes a little bit longer. But now it's completely in your hands and without a lot of administrative and organizational overhead. Okay, thank you for your information. This is valuable with me now. Thank you. Thank you. Great. I Thank will you try for my your best question. for big proposal. I will try my best. Yeah. Looking Okay. forward to your proposals. Yeah. Proposals. Sure. Yeah, proposals. Okay, me. Have you have a question, me? Yeah, so I'm having a questions. Will there be reward for voters, or there's only 5 points for people who will contribute to SingularityNet, or will there be reward for voters like catalyst, and also for the community comment? Will there be anything that they could gain, or they could only gain the reputation score? So that is my questions. Very good question. Yes and yes. So first of all, we will have 100,000 AGIX available, and that will be distributed over the people who contribute. And you can contribute by giving feedback in the portal, and that can be comments, that can be giving thumbs up or thumb down to other comments, or there are emojis, and all these things will give you some points through a certain rating. But, and I totally forgot that, so thank you for that question. Also, voting will give you a little bit of points, not the majority. The majority of reputation rating will come from your contribution on the portal. But if you then in addition to that, also cast a regular vote on our voting portal, that will also be rewarded. So that's part of the package, so to say. And in the governance round, we did that for the first time. We really experimented with it. So we don't have elaborate tools or anything for this, but because we are rather small still, we can just test stuff. So we did it, and we had this rating and this huge Excel sheet, and it worked out pretty fine. So in the governance round, people got rewarded anywhere between 1,000, which was somebody who actually only voted and not did anything else on the portal. So that would also be possible. And I think it was 10,500 AGIX for the people with the highest reputation. So we put them in 4 or 5 buckets, ranging from low interaction or low gained reputation to very high gained reputation. And based on that, we give rewards. So it depends on the number of people that participate and that is actively engaged. If there are only a few people engaged, the rewards will be higher. If there are a lot of people engaged, they will be lower per person, but they will still be higher for the person that engages most. Does that answer your question, Mi? Yes, thank you. So from my understanding, so when we vote or we do anything related to the comment, we will have some point. And for the highest reputation, which means I'm having the highest point, I will receive around like 10,500 AGIX, right? No, there was an example, yes and no, that was an example of how it played out in the governance round. So that was actual the rewards. To be honest, I think that was pretty high because not that many participated. So I hope with this example, we will incentivize more people to participate, which will maybe lower the amount for one person, because 10,000 AGIX is still quite a bit of money for creating 10 comments or something. Yeah. But I hope that will incentivize other people to also become active. And yeah, then we'll see over multiple rounds whether 100,000 AGIX is a good amount or not, or how that will play out. Okay. So there's no fixed amount. Yes. So did you apply this distribution amount to the last round, or it will be applied for this round?
that 100,000 will be applied for this round. So the way it works, and that's a little bit more technical. I thought I'd stay away from that, but I'll do it anyway. Well, that's part. There's more details, but if you gain a reputation over multiple rounds, then that complete reputation will be used to influence the weight of your voting. Because if you have been a valuable contributor over five rounds, that will give you more points and therefore more voting weight than somebody who has been a valuable contributor over one round. So that makes sense, right? Now, as for the reputation rewards, we are only looking at one round. So the system is the same, but we are looking at another metric. So we'll look, what has this person contributed over the previous round only? So what you did in the governance round doesn't have any impact on your rewards for this round. So you will start with a blank slate. So we'll look at this round, and everybody who contributed will share part of the rewards. Okay. Yes, thank you so much. Dạ em xin dịch lại cái câu hỏi mà em đã hỏi đến anh Jen á, là em hỏi là ở trong khi mà mình comment vào những cái dự án ở trên nền tảng của trên cái funding round này á, thì mình sẽ được nhận một cái điểm gọi là điểm reputation. Đồng thời là em hỏi nữa là khi mà mình nhận điểm đó thì mình có được thưởng gì không, và nếu mà mình vô á, thì mình có được nhận thưởng gì không. Thì Jen nói là mình sẽ có được nhận thưởng, và cái tổng tiền nó sẽ được chia ra theo gọi là cái reputation, là điểm danh tiếng của mình. Có nghĩa là qua nhiều vòng mình sẽ đóng góp bằng cách là comment hoặc là đưa ý kiến, giống như là cái vị trí PA của mình, giống như vị trí PA của mình, nhưng mà mình sẽ không có được nhận tiền trực tiếp mà mình sẽ được nhận điểm. Và cái điểm mình càng cao thì cái giá trị của mình khi mà vote cho những cái vòng sau thì nó sẽ càng nhiều hơn. Và khi cái điểm mình càng cao á, thì có thể là cái reward của mình nó sẽ cao hơn, được chia phần cao hơn trong cái quỹ đó, trong cái phần tiền mà họ chia ra cho cái vị trí này. Dạ thì đó là cái chỗ câu hỏi của em. Thank you, Mim. John, I have a question about where does the deep funding budget come from? Good question. So we did something very weird at SingularityNet. In 2017, we had an ICO and we raised capital. And then I think in 2022, we asked the community, would you think it's a good idea? We initially minted 1 billion tokens. So we asked them, would you think it's a good idea if we just mint another 1 billion of tokens? Well, you can imagine that the first reaction of a lot of people was, what? You're diluting our tokens. What are you doing? The reasoning behind that was that this will enable us to grow faster. By having more capital, we can do more stuff. We will grow faster, and it's probably better to have a smaller share in something which is way bigger than a bigger share in something that is smaller. And related to that, we also said we would be minting these 1 billion tokens on Cardano, making the blockchain multi-chain. So this 1 billion newly minted token is being minted right now on Cardano. And we do that in monthly tranches in a decreasing rate. So in the end, it will take 91 years until the last full token will be minted. And we earmarked all that money that is being minted. So half of it will go to the foundation, and a third or 30% of it will go to the deep funding treasury. So each month there is a new supply of tokens in the treasury, and we can use part of those tokens as a funding instrument for projects. That is what it was meant for, and that is how we are using it. Thank you. It's quite similar to
treasury in Catalyst? Yeah, I think in Catalyst you also get rewards from staking pools or transactions or something to replenish your treasury. Maybe there's another thing I could say about this, but I'm not sure if you need to translate anything. Yeah, thank you. Tiến có hỏi rằng là cái câu hỏi của Tiến với lại anh Jan rằng là cái nguồn tiền mà cấp cho cái quỹ làm deep funding như thế nào, lấy từ đâu ra? Thì Jan có nói rằng là cái phần tiền đó nó là tính từ một tỷ đồng AGIX. Nó sẽ được min theo một cái tuần tự giảm dần, và dự kiến rằng là khoảng 90 năm thì cái khoản 1 tỷ này nó sẽ được min hết, và 30% số tiền đó thì sẽ được chuyển về cái quỹ cho deep funding. Đó là cái phần question. I can see there's a questions in the chat box from Mr. Tuấn Đặng Quốc. Is the funding similar to shareholder system or limited liability? Just a quick message to my wife in the meantime to tell her. One moment. Yeah, so that was the thing I was referring to. That's a very interesting question, if I understand it correctly. So we are not a VC, not a venture capitalist or an incubator in the sense that we take profit from the projects. In fact, our whole marketplace, our whole platform is done in such a way that we don't take any margin of the projects that are hosted there. So if you get paid for your API calls in a certain way, in a certain amount of AGIX per API call, then we don't take anything of that. And similar for these grants, these are grants. So you can come up with an idea, we will give you the money in partitions, and we don't need to get anything back. However, there is an opportunity for you to say, to do something like revenue sharing. So I always say, if you have a proposal that will bring world peace and end world hunger, then you don't have to give any extra rewards to the community. However, if you have a proposal that is more high risk and you're not certain that will be supported by the community, then you could, as an extra incentive to the community, say, well, we will give, for instance, an X amount of the revenues from our API calls back to the deep funding treasury, or 10% if the total income, after the total income has reached the milestone of 5,000K a month, we will give 10% back to the treasury, for instance. So we have a number of templates for that, but you can also come up with your own, and it's totally not obligated. But if you want, you can make a statement that you will do some kind of revenue sharing with the community. Could also be a token, a drop to the treasury in case of in the case that you are very successful. So that is a potential secondary income stream. In round one, quite a few teams actually did specify such a thing, and I can imagine that over time the community will also be critical on that and see for themselves, okay, this is what we are doing for you, what are you doing back for us, the community? So it won't go into the treasury of the foundation, but it will stay in, and not to individual members either, but it will stay in the treasury of deep funding to fund new projects afterwards. Thank you, John. I will have a brief translate to Vietnamese. Ở đây thì bác Trang có nói rằng là cái nền tảng của AGX thì cũng không phải là một mô hình giống như là VC, mà cũng bạn ấy
deep funding cũng không lấy thêm phần tiền nào của mọi người cả, lại không lấy thêm một cái phần tiền nào từ cái dự án của các bạn cả. Và những cái dữ liệu các bạn query, các bạn ấy có gọi API đến nền tảng của AIGX thì cũng hoàn toàn miễn phí. Thì đó là cái thông tin đoạn đầu mình có hiểu được, đoạn sau thì mình hơi bị mít một chút bởi vì là có cái chat trên nhóm. Sorry mọi người. Mình có adding gì thêm không? Dạ em chưa có adding gì thêm ạ. Okay, thank you, Jan. The next question, you have any question remain? Dạ, mọi người có câu hỏi hay thắc mắc gì nữa không ạ? Những cái thông tin đó đều có ở trên cái website của SingularityNet để em gửi lại cái link đó cho mọi người ạ. Very large question, Jan. I remember that the first round of Catalyst Fund 1, we start by 2,050K US dollars. So deep funding in Fund 2, we have around 500,000, right? Total amount. So my question is, most projects for working with the AI require a lot of budget. So do you have any plan to extend or to expand the budget in coming round? Yes, well, actually, the first round we had $1 million available. This round it's $500,000 in AGIX available, but it's all about balancing the treasury with the benefits. So, of course, because we are dependent on those tokens that will be minted, but it's in essence there is an end to that, right? So we need to be careful. So we have treasury management, where it doesn't mean that all the tokens that are minted are immediately offered, because to be honest, I believe that in time, the token price of AGIX, which we usually don't talk about, but in this context, it's a little bit relevant. It might be that the token price in half a year or a year is much more positive than currently. So everything that I award today, I won't be able to award tomorrow. So we're a little bit conservative in that. But I have full confidence that the amounts will grow over time. And that is actually, if you look to Ben Gertzel, our CEO and mastermind, that is his vision also. We would like this pool to grow and to become really substantial, so that we can also fund really substantial projects with a whole team of people behind them. But we're a little bit dependent on market situations, unfortunately, still. By the way, we also hope we're not completely dependent on market. We also hope, and there's also a reason why we're doing this, what we see as a vision of SingularityNet and our platform is to create an AI economy. And with the AI economy, we envision a lot of AI services that are continuously feeding each other and creating transactions that way, just like a real economy, but then based on AI as not people, but AI services, and not fiat money, but AGIX. And we hope that as the marketplace grows and that AI economy grows, that our economy will be less and less dependent on market fluctuations. Yeah. And that hopefully also give us a better starting point for creating higher funding amounts. Yeah, we are looking for the AI marketplace grow in the future. Yeah. I take a few minutes to translate my question and your answer to the community. Thì Tiến có hỏi rằng là
cái tổng tiền cho phân 2 của các bạn này cũng khá là giới hạn, với một cái ngân quỹ là 500.000 cho phân 2, thì có dự kiến là tăng thêm trong phân sau không, thì bạn nói rằng là có dự kiến, nhưng mà các bạn ấy cần quản lý cái ngân quỹ một cách chặt chẽ. Và thứ hai nữa là chúng ta đang ở trong cái thời điểm này, nên là khi mà cái giá, bạn ấy hy vọng rằng là cái giá của đồng AIGX nó có thể là, cái từ bạn dùng là positive hơn, có thể là nó tích cực hơn bây giờ, thì đầu tiên thì cái tổng giá trị tiền quy ra nó cũng sẽ lớn hơn. Và tập trung, bạn ấy nói rằng là chúng ta tập trung lớn hơn đấy là tập trung vào cái tầm nhìn của Singularity. Ở đó là cái gì, là cái các bạn có một cái dùng cái từ là gọi là AI economy, cái nền kinh tế về AI. Ở đó có những cái hệ thống AI tương tác với nhau, có những cái ứng dụng AI tương tác với nhau, nó feeding lẫn nhau. Và ở đó thì cái ứng dụng nó gọi là AI marketplace ấy, nó sẽ phát triển rất là lớn. Từ khi đó cái giá trị của AIGX nó không phụ thuộc vào cái điều kiện thị trường nữa. Và có nghĩa là nó phát triển một cách đột phá rồi thì nó sẽ có chỗ đứng riêng của nó, và nó không phụ thuộc nhiều vào cái ảnh hưởng của thị trường. Thank you. Anh hết rồi đấy Mi. Dạ vâng ạ. Dạ thì dạ ok. Các anh chị mình có thêm câu hỏi nào nữa không ạ? Anh Đức, anh có câu hỏi gì cho Jan không anh? Dạ vâng. Dạ, vì đây là một dự án rất là mới, chị mới có vòng round number 2 thôi, cho nên là các anh chị và các bạn mình hãy nắm lấy cái cơ hội này, và cũng như là đang trong giai đoạn cool down của Catalyst thì mình có thể tìm hiểu thêm và tham dự. Có thể là nếu không phải là phân này thì có thể là phân sau, có thể là round 3 của Deep Funding. But I believe that we'll have a number of proposal coming from Vietnam this round. I believe. That would be wonderful. I really love our communities working together and collaborating. I think Catalyst and Cardano has a great community, and we have great contact with people, just as me, who is frequenting our governance calls, which I also very much appreciate. Yeah, so I hope to see you guys on either our proposal portal or our governance calls if you want, or our social channels. And yeah, I really appreciate this opportunity to be here with you guys all the way in Vietnam, with me in cold Netherlands, and allowing me this time to explain all these ins and outs of deep funding. So if you have any questions, you can still ask them now, and otherwise reach out to me on any of those channels, or ask me, who will also be an expert in this very soon, I think. May go ahead. I think we take time for Jan, take some rest. I think so. If there any additional question, you can send to Jan by Telegram or Discord. Is that okay, me? Yeah. Yes, Jan, so you can share your Telegram to the community in the chat box, so that people can have or Discord channel yeah, much better. Yeah, maybe your Discord channel may be better. Yeah, that's a general, so you have to subscribe. I'll do both. I'll just have to get them. One moment. Yeah, thank you. So for the Discord, you would have to subscribe to our server first, and then you can go to Deep Funding. Bit of a slow connection here. So we having one more questions. So DC1 asked that if the sponsorship has also support the training model, because this costs a lot. This may cost a lot. So do you guys also support the training model? Very good question also. Two answers to that. So very, very good question. First of all, we have now an opportunity to train your models on the surface. So you can create a model and you can have
consumers of that model, they can train that model with their own data. So we have functionality for that. To be honest, that needs to be enhanced a little bit more, that functionality, to make it more feature rich. But our first priority right now is staking portal on Cardano and migration of the platform to Cardano. We do things in parallel, but you know how it goes. The other thing is that it's not just training, but it's also computing, what that can take quite a lot of money on AWS or anywhere. So if you port your service to, or if you onboard your service on our platform, it doesn't necessarily mean that you need to host on our service or whatever. You can host it anywhere you want, and then let our system take care of the whole transaction protocol. But in any proposal, at least in pool A or B, 25% of the budget should be reserved for either creating API calls or computing, hosting costs. So 25% of that budget is reserved for that, with the purpose of ensuring that you're not only creating very good services and projects, but that you're also motivated and incentivized to actually put them on the platform and keep them there for a while. So you can use that 25% either to call to other services on our platform, or to incentivize people as a marketing instrument to pay for your for a number of API calls of your service on the platform. And to make it live a little bit easier for you, so this was actually already stated in our phase 2 proposal when we minted all those extra tokens, and we enhanced that a little bit, made life a little bit easier for you to make that 25% also available for your hosting costs. So that is my Telegram. Now the Discord server. This one có cần thầy got a question? This one. Yes. So that's a good question. The best thing is first to go to deepfunding.ai. So I will read the question first. Jan, would you share with us some documents that support AI project builders to build apps on SingularityNet? So for the rules about deep funding, go to deepfunding.ai. But you can also, I'll show you on screen. So you can go to SingularityNet, our website. Let's first open it. So on SingularityNet, first of all, you have a lot of information about all the things that we do, but you can also go to the AI publisher or the developer portal. And the AI publisher is targeted at creating, onboarding your service on the platform in 5 relatively easy steps, but not always really that easy. And the developer portal will give you a lot of more extensive information. I'm actually also thinking right now to make some changes to these 2 portals to make it, because there's a lot of information. It has grown a little bit, and it's easy to get overwhelmed. So we try to streamline that a little bit. After I made some changes to the deep funding side, because there's also some maintenance to be done. But you can see here, there's the publisher. So you can just click the Get Started button, and then you get in this 5-steps approach. It will show you what you have already done, and then you can continue with the first step. Or you can go to the developer portal. And there you have tutorials and explanation of the concepts. It will show you what the whole platform is like. And
how it is currently built. So this is still the version that is on Ethereum. And once it is on Cardano, we'll have to update this as well a little bit, I think. Thank So you, good John. question. Thank you for asking. Yeah, thank you, John. Thì hai cái trang vừa rồi mà John có share nó rất là quan trọng đối với lại anh em nào định nộp dự án trên nền tảng của liên quan đến AI. Nó sẽ nói về những cái service mà bên này có, bên service mà Singularity sẽ có và dự kiến sẽ có. Thì mình sẽ nhìn xem qua, anh sẽ vào cái website, hai cái website đó để xem là có những service gì và cái cách thức mà Singularity giải quyết những bài toán về AI nó khác gì với lại mô hình truyền thống hay không. Đó. Thì đấy là cái hai thông tin rất là quan trọng để cho những anh chị em nào mà làm những cái dự án rất là đặc thù về AI. Return to me. Dạ vâng. Yes, okay. I'd like to add one thing to that. I have some discussions recently with people who found it a little bit hard to navigate in these two portals. So one thing that I asked our lead developer to do is to create two movies. One video with very short conceptual explanation of these 5 steps and what to do. And another a little bit more elaborate video where he will explain more step by step, maybe with even code examples, etc., how to go through it to go all the way to onboarding. Yeah, and we're also thinking about supporting the community and by giving onboarding as a service or by training the trainer, setting a training program for others to help on board. So if you would be interested, not so much in AI development, but in the supportive parts around it, then please contact me. We will help you. We'll help you to help others to do that. So there are plans for that as well. In the short term, we'll at least have those 2 videos up on the publisher portal. Yeah, thank you, John. Thank you for sharing. In this room today, we have many lecturer, many teacher from university. I believe that they will interesting in your short video of the way we are using Singularity platform. And I hope that they will contact you more on that. Sure. Feel free to reach out. Me knows how to reach me, so but you have my contact here as well. So I don't promise that I will always return within 10 minutes. I can have a full schedule at times, but I will try to respond to all messages. Yes, thank you. So I will may I speak some last word to the community and then we can end today's session. Thì Jan vừa có chia sẻ là sắp tới sẽ có đang dự định sẽ làm cái video để giúp cho mọi người tiếp cận về cái dự án này dễ hơn, đồng thời cũng sẽ có những cái chương trình gọi là train the trainer, có nghĩa là sẽ hỗ trợ cho các anh chị nếu mà mình muốn giống như là mình đi phổ biến lại cái dự án này cho tất cả cộng đồng khác. Thì đó là cái dự định sắp tới của SingularityNet, thì các anh chị mình có thể tham gia vào, không chỉ là mình có thể submit nộp những cái dự án về AI không, mà mình có thể bắt đầu làm marketing hoặc là làm cộng đồng, giống như là ở trên nền tảng của Cardano Catalyst. Và mọi người có thể reach Jan trong cái email mà em vừa gửi cho mọi người, hoặc là mọi người có thể join vào room của Eastern Town Hall. Nếu mà mọi người có câu hỏi gì thì mọi người có thể đặt trên đó, thì các anh chị cộng đồng có thể hỗ trợ mình trả lời những cái câu hỏi liên quan đến, hoặc là em có thể hỗ trợ liên lạc với Jan để hỗ trợ mọi người nếu mà mọi người có những cái thắc mắc nào đó. Và em rất là cảm ơn mọi người ngày hôm nay đã tham dự cái buổi AMA này rất là hay, tại vì đây là một cái dự án hoàn toàn mới với cộng đồng mình, và em hy vọng là sau cái buổi này thì mọi người có những cái ý tưởng hay hơn, những cái ý tưởng để mà mình có thể bắt đầu nộp dự án. Và cái hạn chót để nộp dự án là ngày 15 tháng 1 năm 2023. Các anh chị nhớ cái mốc timeline đó, và em sẽ gửi tất cả những cái tài liệu hôm nay mình đã cái đường link hôm nay lên trên nhóm Telegram mà em vừa gửi cho mọi người. Thì mọi người có thể update và cập nhật trên đó. Em rất là cảm ơn mọi người rất nhiều ạ.
Thank you, Jan, for joining us today. We had a very great discussion, and we very appreciate your time here. And because it's very early in Netherlands, but you still spend your time, so I'm so happy. And thank you. And on what you have brought to the community today will so valuable. And I believe there's going to be more and more AI projects, and also more and more people know about SingularityNet Deep Funding Round 2. And thank you so much. And hope to see you soon, maybe next year. And I wish you a Merry Christmas and Happy New Year with your family. Yeah, I wish you also a Merry Christmas and a Happy New Year. Use that time that you have, create some nice proposals. You are responsible for the development, but we will definitely help you get your service on board. That will not be the problem. We will help you with that. And I hope to see you all there. But first and foremost, thank you for this wonderful opportunity and all that time that you allowed me here. Thank you for your great questions. That was also a really good help. And yeah, I wish you a very happy Christmas and a wonderful New Year for all of us. Thank you. Thank you.